Good morning or good evening, Alma. Can you able to hear me? Yeah. So today we will discuss about the so we were actually uh, yesterday we were discussing about insert option, ma. So we are we have finished this home option and we were inserting the pictures into the documents. Okay. So what are the options we are going to find in this insert options are like if we want we can insert the uh, cover pages. Okay, we can insert cover pages into the document. So here we can find the option in the insert. We can insert the cover pages. Okay, so we can insert the cover pages, and if we want we can insert the pictures into the documents. We can insert the pictures. Okay, and we can insert the shapes. Different types of shapes are available. Okay, like lines, circles, square shape, rectangle shape, or you want the arrows, show the arrow marks like left arrow, right arrow, down arrow, up arrow. So different types of shapes are there. We can insert all those shapes into the documents. Okay, next one is in this next option is about the smart art. Smart art is nothing but so smart art is nothing but default pictures will be there. Okay, so suppose if you want a picture which is related to list, so we can select that list. So or the shape which is related to the list. Now we can edit the text here like CSE. Okay, in the other text uh, MS Office, right? So in the other text Python. Okay, so if you want MS Office, MS Word, Excel, Access, we can write like this also. Okay, na? So computer, education. Okay, next programming language. Okay, so this is a shape we have created here. So what we have did here, we have selected a predefined list. Okay, so predefined option. So if you want to select the option like list, so if you want to represent the data in the format of a list, so we have choose that list. Okay, so different types of formats are there. So we can select any of the list. Okay, any of the, like if you want to increase the color,
you want to decrease the color, or if you want to change the color, okay, different color settings will be there, not with the single color. So we can change the different colors also get be given here. Okay, so these are the different options which are available in this insert smart art. So smart art is nothing but few predefined options will be there. So we can select that. Suppose manaki process laga kavali. We want to display as a process. So we can select the process. See, process. So for this process only, malli manaki process ane option lone malli again different types of styles and different ways lo, like dotted lines, single line, double line, circles, ila different ways lo represent chestundi. So we can select any of these options. Okay, now in the insert we are going to have again in the smart art. Suppose we want a cycle. Okay, so we can select a cycle format. So this is a cycle format. So in this cycle format also manaki different types of cycle formats untai. So we can select that different types of layouts, and indulone we can increase the color, we can decrease the color, we can increase the brightness, 3D view, all these sort of views we can apply in this insert smart art option. So is smart art lo manaki em untayi, like it will be having list, process, cycle, hierarchy, relationship, matrix, pyramid, picture. So these are the few different types of options which are available. You can insert any of this. Okay, next one is charts. That is nothing but it is a graphical representation of our text. So if we want to represent the text in a graphical representation lo kanaka mana text undali ante, then we have to use this option charts. Okay, so the charts are going to show the graphical representation. So graphical representation anedi చూపిస్తుంది మనకి స్మార్ట్ దిస్ చార్ట్స్ ఆప్షన్. ఓకేనా, సో ఈ చార్ట్స్ ఆప్షన్ లో సపోజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ columns are there. So different types of columns options ఉంటాయి. So we can select this column or ఇలా or different types of columns. అంటే మీకు రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది, కాలమ్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లైన్ రిప్రజెంటేషన్. సో the graph, the data will be represented in the form of lines. ఈ రిప్రజెంటేషన్ అంటే సర్క్యులర్ ఫామ్ లో మన డేటాని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. bars are nothing but lines. ఓకేనా, vertical lines, the representation of vertical lines. Next one, area. So area laga define అంటే మన డేటా will be represented in the format of a area. XY scattered అంటే dots representation అన్నమాట. Next one is stock. This is a stock representation with the lines. Surface. So this is a surface representation. మన డేటా అనేది సర్ఫేస్ లాగా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, రాడార్ is nothing but మన సాటిలైట్స్ అక్కడ యూజ్ చేస్తాం కదా, అలాంటి స్టైల్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ will be there. Next, tree map. So tree structure will be there. Next one is sunburnt. So this is a structure. Next, histogram. So this is a structure for the histogram. So that means our data will be represented in the format of a charts. Box. So this is a box representation. Next, waterfall. So this is a waterfall representation. Combo. So this is a combination of two different type of charts. Okay na? So suppose we will see this column chart, for example. Just take a column chart. Okay, manamu if we want to represent the column chart, so first what we have to do, we should have a number should be there. We should have a data. So if the data is there in the same, whatever the data is available, that data will be represented in the format of a chart. Okay na, so see the chart here. Just మనం ఒక chart ని select చేసుకున్నాం. Okay na, so now the chart has been represented. So for this chart, what are the values? So these are the values which are there in this chart. అలా కాకుండా మనం ఒక chart ని
ఓన్ గా మనం ఒక చార్ట్ ని డిజైన్ చేయాలనుకోండి, ఎలా చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనము ఆల్రెడీ ఫర్ దిస్ చార్ట్ సమ్ వాల్యూస్ విల్ బి గివెన్. సో వీ కెన్ మేక్ చేంజెస్ ఇన్ టు దట్ వాల్యూస్ అండ్ వీ కెన్ యూజ్ అ చార్ట్. అలా కాకుండా ఇఫ్ వీ వాంట్ టు క్రియేట్ అవర్ ఓన్ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్, సో మనకు కావాల్సినట్టు ఓన్ గా చార్ట్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ది ఆప్షన్. ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ టేబుల్. సో మనకి టేబుల్ ఇన్సర్ట్ చేయడం తెలుసు కదా. సో హియర్ ద ఆప్షన్ టేబుల్ విల్ బి దేర్. జస్ట్ ఇన్సర్ట్ ద టేబుల్. సో నేను కొన్ని కాలమ్స్ తోటి టేబుల్ ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏంటంటే మార్క్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, English. Next one is Maths. Science. Computers. సో ఇన్సర్ట్ చేసాం. తర్వాత ఇంగ్లీష్ లో మార్క్స్ 50, తర్వాత 60, 40, 80, 40, 50, 80. So next 60, 23. Next marks will be like 90. Okay. Next will be next marks ikkada 46, tarvata 59, 63. Okay, tarvata 74, 85, 61. Okay, మనం ఇలా మార్క్స్ అనేవి ఎంటర్ చేసేసామమ్మా. నౌ వి వాంట్ టు రిప్రజెంట్ దీస్ మార్క్స్ ఇన్ చార్ట్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకేనా. సో ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవ్వడానికి సపోజ్ దీస్ ఆర్ ద మార్క్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. ఓకేనా. సో లైక్ రూల్ నెంబర్ 1, రూల్ నెంబర్ 2 అలా మార్క్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో రూల్ నెంబర్ 1 కి ఎన్ని మార్క్స్, రూల్ నెంబర్ 2 కి ఎన్ని మార్క్స్. ఓకే, సో we are going to represent in that way. Okay, okay, I'm trying to insert one more column here ma. లేకపోతే మనము ఇక్కడ కాలమ్ ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. I'll try to insert one more column here. Insert, we can insert the column here. Okay, sir, let it be. Okay, so ఇక్కడ మనము డేటాని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇన్సర్ట్ చార్ట్, నేను కాలమ్ చార్ట్ అనుకున్నాను కదా, ఎనీ కాలమ్ చార్ట్ select. So now the chart will be represented with the following data. This is the data. See here, ఇది కదా మన దగ్గర ఉన్న data. So with this data, the column chart will be represented. So this is the data we are having. See, insert chart. Okay, మనం ఎలాంటి చార్ట్ అయినా సరే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ద చార్ట్ విల్ బి గివింగ్ ది వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఇస్ దేర్. మన దగ్గర ఏదైతే డేటా ఉందో దట్ డేటా విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద చార్ట్ ఫార్మాట్. ఓకేనా, మన డేటా అనేది చార్ట్ ఫార్మాట్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చార్ట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సో మనం ఏ చార్ట్ ఆప్షన్స్ అయినా తీసుకొని we can project the charts. ఓకే, సో సెలెక్ట్, మనకి ఎక్కడ వరకు టెక్స్ట్ అయితే కావాలో, ఏ టెక్స్ట్ అయితే కావాలో, సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద టెక్స్ట్, చార్ట్, చార్ట్.
ఓకేనా. ఏరియా చార్ట్ కావాలి అనుకోండి, లేకపోతే లైన్ చార్ట్ కావాలి. సో వీ కెన్ గో విత్ దట్ లైన్ చార్ట్. Line chart will be included. Okay. So see here, these are the values. So 60, 40, max, science. So these are the line charts values. Okay. So ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ఈ వాల్యూస్ తోటి చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే వన్ మోర్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆల్సో అవైలబుల్. ఎలా అంటే నౌ see here, insert charts. సపోజ్ నేను హిస్టోగ్రామ్ చార్ట్ తీసుకున్నాను. ఎనీ చార్ట్ వీ కెన్ టేక్. ఓకే. సో చార్ట్ తీసుకోగానే సి హియర్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్, రైట్. సో ఈ వాల్యూస్ ని మనము మోడిఫై చెయ్యాలి అంటే వీ కెన్ మేక్ మోడిఫికేషన్స్ టు దీస్ వాల్యూస్ హియర్ ఆల్సో. ఎలా అంటే ఎడిట్ డేటా ఉంది కదా, we have to select this edit data. Edit data in the sense we can edit the values. So whatever the values default ఇక్కడ values ఉన్నాయా 133 కనిపిస్తుంది కదమ్మా. సో నేను ఇక్కడ values ని చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. 10 52 33 42. మీకు చేంజ్ అయిపోయిందా చార్ట్? చార్ట్ రిప్రజెంటేషన్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ ఆర్ నాట్? ఇలా మనము చార్ట్ ని చేంజ్ అనేది కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ 24 34 ఆల్రెడీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో దోస్ వాల్యూస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ద చార్ట్. మనకు అలా వాల్యూస్ వద్దు అనుకోండి, సో వీ కెన్ మేక్ మోడిఫికేషన్స్ ఇన్ ద షీట్. ఈ చార్ట్ కి సంబంధించి మనకి షీట్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి. సో ఇన్ దట్ పర్టికులర్ షీట్, see here, this is a Excel sheet. So in this sheet we can make the modifications. Okay na. So ela cheyali ante go to this edit data, select this edit data. In this edit data we can edit the data. So we can edit the data. Okay na. Next one is select data. So if you want to select the data, then we can use this option to select the data. So see here. Okay. So here add, if you want to add any still further any serial name. So see here, serial name is nothing but, so see here, serial 1 is there, no, English. Okay, we can edit, we can add. Okay, now edit in the sense we can change the name. We can give the values also, suppose 12. Okay, so we can give the values also, the series. Okay ma, got it, understood? So if you want to remove the values, if you want to remove anything, so we can remove. Or the present one, if you want to edit, computers, the present data, if you want to edit, we can edit. See here, so this is a series name. So series is equal to 1. Okay, if you want to change the series also, we can change. So we can do a lot of modifications in this option, edit data. So these are the options. And ఇందులో ఏంటి అంటే మనకి ఈ చార్ట్ రిప్రజెంటేషన్ లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చార్ట్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఉంటాయి. లైక్ లైన్స్ కెన్ బి దేర్. ఓకేనా, బ్యాక్గ్రౌండ్ లైన్స్, ఇన్ బిట్వీన్ లైన్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ డార్క్ కలర్ ఉండడము, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ డార్క్ ఉండడము, అండ్ ద ఫ్రంట్ వన్ ఈజ్ లైట్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ది ఆప్షన్స్. నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద కలర్, వీ కెన్ చేంజ్ ద కలర్ ఆల్సో. Okay, color changing option also will be available in this charts. Okay ma. Now this is about the charts ma. Now, and you know what is a screenshot? Like whatever we are doing, we can take the screenshot clip of that, using of this screenshot. So screen clip, and the screenshot will be taken. Wherever we have selected that screenshot will be, we can take the screenshot of. See here, we are finding the clip here. Clip is nothing but we can take the screenshot of that particular value. Okay, just a second ma.
So next, so these are the options we are going to have here. Next option is comments. So comments are nothing but which we are going to tell about what we are going to do. Okay na? So comments ante enti ante, so we are playing different lot of things ma. మనం ఇక్కడ lot of things, lot of options ని apply చేస్తున్నాం. So what that options are actually doing. So what is the use of applying all these options? So we can know that from this comments option. Suppose ఇక్కడ నేను కంప్యూటర్స్ అనే ఉంది కదా, సో దానికి నేను కమెంట్స్ అనేది అప్లై చేయాలనుకోండి. ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ది వర్డ్ కంప్యూటర్స్, కమెంట్. ఓకే, సో కమెంట్ వచ్చిందా ఇక్కడ. సో వీ కెన్ రైట్ ద కమెంట్స్. సో entering marks of computers. Okay na? So that is the comment. Okay na? Comment అయిపోయింది అనుకోండి, just click. సో మీకు ఇక్కడ ఈ some symbol లా కనిపిస్తుంది కదా. So if we click on that, we can see the comment. Now see again how to apply the comment. మనకు ఓన్లీ ఇక్కడ ఒకటే కనిపిస్తుంది చూడండి. సో other comment is there, but we didn't wrote anything here. Empty comment. సో ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ అని ఉంది కదా. సో ఫర్ దిస్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ అ కమెంట్. నథింగ్ బాక్స్ ఈస్ దేర్. సి, సో ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని కమెంట్ యాడ్ చేస్తే మార్క్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. సో అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ క్లోజ్ ఇట్. నౌ యూ కెన్ సీ బాక్స్ హియర్. మనకి ఇక్కడ కమెంట్స్ కి ఒక బాక్స్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట. సి, సో మార్క్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. సో ఈ రో మొత్తానికి మనం రాసిన కమెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. Got it understood ma? So that is comments. Comments are nothing but we are writing something about the text. అంటే మనం ఇక్కడ ఏదైతే డాక్యుమెంట్ టెక్స్ట్ రాసామో, సో we are writing something, we are we are giving some values, that is called as a comments. Next one is header and the footer. Header is nothing but which is used to write in the heading. Heading part lo రాయడానికి we will be using this header option. Just select C, document title. So ఈ header అనే ఆప్షన్ లో we can include date and time. So date and time format ని include చేసుకోవచ్చు, or document information like author name, who is author. Okay na? So లేకపోతే at what time we have introduced this document, we can include that. Okay na? So if you want to include the page numbers, so page numbers also we can be included at the top of the page. So page number. Okay na? So we can include different types of elements in the header. Header part ante enti ante heading. Heading lo include చేసేవన్నీ మనకి header అంటారు అన్నమాట. Okay na? Now next one more option will be there, that is called as a footer. Footer is nothing but which we are going to apply at the bottom of the page. Header అంటేనేమో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద పేజ్. ఆ పేజ్ స్టార్టింగ్ లో అప్లై చేస్తేనేమో హెడర్ అంటాం. అదే పేజ్ కి బాటమ్ లో కనుక అప్లై చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫూటర్. సో ఫూటర్ లో కూడా మనము డేట్ అండ్ టైం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ ఇంక్లూడ్ ది డాక్యుమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఆథర్, ఫైల్ నేమ్, ఫైల్ పాత్, డాక్యుమెంట్ టైప్. మనం ఏ ఆప్షన్ కావాలి అంటే ఆ ఆప్షన్ ని ఫూటర్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్లూడ్ పేజ్ నంబర్స్, సో బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్ లో కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. సి పేజ్ నంబర్స్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ హెడర్ అండ్ ద ఫూటర్. హెడర్ అండ్ ఫూటర్ అనే ఆప్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? టు ఇంక్లూడ్ ద హెడ్డింగ్స్ ఇన్ ద హెడ్డింగ్ పేజ్, ఆర్ టు ఇంక్లూడ్ ద notes or heading at the bottom of the page. Header ki footer ki enti ante, header is nothing but we are going to write the information in top of the page. Footer is nothing but we are going to write the information at the bottom of the page. Next one is page numbers. So ఇప్పుడు page numbers చూపించాను కదా మీకు. టాప్ ఆఫ్ ద పేజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే పేజ్ మార్జిన్స్, మార్జిన్ దగ్గర నుంచి మార్జిన్ ఎక్కడైతే ఉందో ఫ్రమ్ దేర్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ఎంటరింగ్ ద పేజ్ నెంబర్. సి హియర్ పేజ్ 1 వచ్చింది కదా. సో ఇక్కడ మనము ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ద పేజ్ నెంబర్స్ వీ కెన్ గివ్ దట్ కరెంట్ పొజిషన్. ఎక్కడైతే కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుందో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? సపోజ్ ఇప్పుడు నేను కర్సర్ ఇక్కడ పెడతాను. ఓకే,
suppose my cursor is there here. Okay, cursor ikkada undi chudandi. So current position ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయిందా. సో కరెంట్ పొజిషన్ is nothing but from wherever the cursor is there in the document, from there the page numbers will be started. Next one is text box. Text box is nothing but to write something. That ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది మనం పేజ్ లో పెట్టుకోవచ్చు, or else if we want we can write, we can put this box, text box on the డాక్యుమెంట్, మనం చార్ట్స్ లో కానీ పిక్చర్స్ లో కానీ దాంట్లో కూడా we can insert these text boxes. Okay, so text box అంటే ఏంటి, to write the text. And the next option is, so next option is different formats. So టెక్స్ట్ కి డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ని అప్లై చేయడానికి, డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ని అప్లై చేయడానికి we are going to use this option, insert word art. Insert word art option is used to insert different styles. Okay, so ఈ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ కి మనము పిక్చర్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే డిఫరెంట్ కలర్స్ ని ఇవ్వచ్చు, డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ని ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా, అండ్ we can fill the కలర్స్, డిఫరెంట్ కలర్స్ తోటి ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. అవుట్ లైన్ కూడా డిఫరెంట్ అవుట్ లైన్స్ we can give. Okay, we can have different effects. Okay, different types of effects ని కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా, సో these are the options which you are having in this word art. Next one is add a drop cap. Okay, dropped. See here, మనకి ఇక్కడ డ్రాప్ క్యాప్ అని వచ్చింది. Okay, line. See here, drop cap. So nothing but it is going to show, ante it is used to show some representation laga we'll be using this drop cap. So margin లో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే డ్రాప్డ్. సో ఎక్కడైతే కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుందో అక్కడ మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. డ్రాప్ క్యాప్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో we can heading, so we can have different options for this. So next option is objects. సో మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ కానీ లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు. సో నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ దిస్ ఆప్షన్ we can get the different types of pictures. See here, Excel charts, Microsoft Excel charts. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇవి సిస్టమ్ లో సంబంధించి ఇల్యూజన్స్ అనేవి సిస్టమ్ లో సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అన్నమాట. దట్ we can add it here, whereas this object option from the other MS Office files. So whatever the options are there, we can add those options into our documents. Okay na? So next you can see this is a Excel sheet. Excel sheet anamata. So from the Excel sheet we have added the values, we have added a other type of chart into our program. Okay na? So next, the insert, if you want to insert the equations, make mathematical equations untai kada. So those mathematical equations we can add, different types of mathematical equations untai. So we can add those any of mathematical equations like fraction, script, radical, integer, log, options, brackets, functions. అంటే ఇవెందుకు అంటే మనము మ్యాథ్స్ పేపర్ ఉంటది కదా, మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ కానీ మ్యాథ్స్ కి సంబంధించిన పేపర్స్ ని యాడ్ చేయాలి, ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే then we can use this option equations. Next one is symbol. So different, not only equations, different type of symbols ni add cheyali anna we can add different type of symbols using this option. Okay na? So these are the options which you are having in this insert. Okay, now if you have any doubts you can ask me, ma. So these are the options you are going to have in the insert. Now if you have any doubts you can ask me. Okay, just
it, ma. So until unless you are going to practice these options, you are not going to get it. Okay, practice, try to practice. Yes, ma.